Subhadragar, you can start. Yes, ma'am. So, a pleasant evening, one and all. I am Subhadra. In the part of outreach program, Multi Arts conducting all kinds of live sessions with different experts from various fields by every month, like communication skills, health experts, technical developers, various kinds of art forms experts, like so many. So, I'm going to give a quick introduction about our guest. At the young age, always she wants to be a leader. Now, she is a social worker and social entrepreneur and also a great role model to every woman. She launched an organization while she was pursuing engineering in the year of 2018 named as Be the Change. Now, she is a founder and president of NGOs named as Be the Change, which is a non-profitable and exclusive working for three major project clashes are women empowerment, youth empowerment, and child education, and successfully running for last 4 years. She is none other than our Lavanya Gudelli ma'am. This is a pleasure to having your another session in Multi Arts Target 100 Lavanya ma'am. Welcome. Thank you. Thank you so much. Such a wonderful intro. I feel so blessed to be here in this evening. So hope, am I audible clearly? Yes, ma'am. Okay, thank you. Thank you so much. First of all, I appreciate this initiative because last year also I've been participated in this. Like it's always warm, pleasure to be here, interact with people, encouraging people. So it's really, really blessed moment. Thank you so much, whoever is initiating this. Thanks a lot. Especially my thanks to, um, yeah, Gayatri. Yeah, fine. So as we mentioned already, power of positive thinking. So we always think what is positive thinking. Like in life, we all get up and downs, challenges. We all get some kind of disappointment, disagreements, right? So I'll share a story like, how I overcome my negative thinking because before you get to know about positive thinking, you have to know how to overcome the negative thinking. Then only you could able to overcome all sort of negative thinking in your life. So everybody always says you have to be positive. Whenever we are in, some kind of discouragement or some kind of failure, everybody comes to us and tells that we have to be positive. Let's move on. Be positive. We used to hear this statement, right? Be positive, be positive, be positive. But we don't understand the bottom line. How to be positive? How can we define ourselves to be in a positive mode? Is it really possible to be positive all the time? Is it really possible to have a 100% confidence, 100% positive mind all the time? Science says it is possible. How? If we can dive into neuroscience, if we can dive into what do we call this, metaphysics, we can dive into, there are so many other studies which gives brain scans that when we are into that vibe, that positive mode, we can generate more of good result, we can generate more of intellectual result, we can generate more of, you know we can achieve more of our goals. That is backed by science. So now I really want to share a very simple story because stories can literally connect to the people, can literally give more of morals than just a talk. So I really want to share my personal story, how I overcome my negative thinking, how I overcome my low self esteem, how I overcome all kind of negativity in my mind and become the best version of myself. How did it happen? So few years ago, when I was pursuing engineering, I was a very introvert. Like I always wanted to do something. I always wanted to do something out of the box. But the boundaries that I created for myself, the community and the background that born and brought up, always
pulls me down. Like I always think I'm not enough. I don't have that kind of capability. I don't have that kind of communication skills. I don't have that kind of intellectual abilities. I'm not from good background. All this kind of, inner chatter I used to have. Still, what I believe is when you have passion, when you have strong grit, when you have strong passion, your circumstances don't matter at all. I repeat this. When you have strong passion, when you really want to do something from your art, when you really want to achieve something from your art, then circumstances, maybe your age, caste, creed, the place, the tribe, or the religion don't matter at all. All it's matter is your mindset. So I had a lot of passion. I have a strong passion, but again, I was bounded by these all circumstances. So what do I need to do? I was afraid to take one step forward. But if I take that one step forward, I'll be in a position to inspire many people that I know earlier, but I was unable to do that. Now, what I need to do? I was very afraid. I don't have any support from my family. I was not from an educated family. I was not from a social work family or entrepreneurs family. But still, I have this desire. I want to overcome all this negative thinking. I want to overcome all these circumstances. Then I decided whether I'll get success or failure, but I'll stick to my inner voice. I'll stick to my dream. Then what happened in 2018? I couldn't able to complete my engineering. I was a 100% student. I was a very bright student since from childhood. In schooling, I was topper. In intermediate, I was topper. In engineering also, I was doing good, but I couldn't able to complete. So that was my depression phase where I really want to give up everything because I couldn't able to take a failure. I couldn't able to take. Uh, Again, we have to learn here what is failure. How someone can define you as a failure. There is really this term called failure exists. We will give this term failure. You are a failure. You can't achieve anything. We all always says this to the people who did not achieve something, right? But failure doesn't exist at all. Yes, failure doesn't exist at all. All exists is it's a learning. It's a learning process or another opportunity. You can name it as another opportunity or learning or another phase to mold yourself in a positive way. Then I could able to cope up. I started organization with zero support. So here I really want to add one point. Whenever we want to start something, we always look up to people. Uh, how great it would be if my parents support, how great it would be my friends support, how great it would be my community support. Before you seeking support from others, are you supporting yourself? The question again for yourself. Are you supporting yourself? Are you believing yourself? If you start believing in yourself, you can literally create miracle. So then I have all this inner chatter, but I really want to come out from this because if I won't take decision, then I may not able to be here today. One decision really can change your life, right? So then I started this organization with all the insecurity, with all the doubtful thoughts, but more than all the negative thinking, I have this passion, as I mentioned earlier. So I started organization. I don't have any volunteers. I don't have any support. I don't have any network. I don't even know how to use a social media back then. I don't even know how to approach people. Nothing, nothing, nothing. Zero. Sorry. Yes. So I don't have anything, but I do have a strong passion. With that passion, I could able to achieve whatever I've been achieving so far. So then I extended to volunteers. We started different projects. I know we started getting recognition from different organization, from government, private organization. We started going to different places in different states. We started reaching out different people. Then if I go back to those times, if I can give one advice to myself,
that was definitely you have done great job, because though I was afraid, though I was very introvert, I have taken one step. So it's all start from that one step. Whoever is listening this, in day to day life, we have so many commitments in personal life, professional life. We do have our passions. We do have something to do with. We really want to learn something or create something, start something. Maybe let's say if you want to start a YouTube channel, but there are so many boundaries that you have created for yourself. Let's say I may not be able to speak fluently, I may not be able to look good on the screen. First, eliminate this. You just forget about perfectionism. Just learn to do. Are you doing it? Start something, then results definitely will flow. So I started this. After that, I got a lot of health issues. I got a face paralysis, mouth paralysis, where I was unable to speak. Then also I was thinking, okay, am I in a right direction? Am I going in a right direction? My parents were very poor background, where uh, they work so hard to feed four kids. My father worked as a driver. My mother worked as a maid to feed all these children. So now today I can proudly say I could able to we can see in the traditional families or Indian system, we always say that girl won't get much opportunities from the society. But why are you thinking about the society when you can? So when you can create opportunities for yourself, so start believing in yourself. Positive thinking, it's not a very difficult thing, it's not a magical thing, it is possible. If we can see the studies of neuroscience, biofeedback, ECG of brain, everything is saying that when we think in a positive way, our brain works tremendous miraculously. So start implementing small changes in your daily life, small changes in your personal life, because until unless you change something, nothing is going to change. Until unless you change something in your lifestyle, you change something in your thought process, nothing is going to happen. If you can see the great people stories, everybody says that one point where they committed to do something, they committed to change something. Until unless, nothing is going to be happen. So coming back to my story, I started organization. Then I never thought I received so many awards, I received so many appreciation. Recently also I've received Nandi award. So how this is possible? A humble girl from a village coming to city, pursuing engineering, learning so many things, interacting with people. Now I'm also mentoring some students from IITs. How this is possible? Because I'm not special person, I'm not gifted person, but only one thing I can tell you all is I have that passion, I have that strong determination, grit, moreover grit to achieve something. If you all can have that grit, if you all can have that strong willpower, you all can also achieve anything you want. Maybe success is not for is not same for everybody, right? Because everybody has a different terminology, different perspective towards success. Because for me, helping people, getting that satisfaction, creating impact, working for women, changing people lives is success. For somebody, earning a crores of money might be success. For somebody, acting in film might be success. So you should not define success is same for everybody, and you should not define.
So you should not define only money as a success. You should define how your personality is growing, how you are helping people, how you are living your life. Are you really following your passion? That is a really success. It varies from person to person. So it's been 4+ years. Now we are turning fifth year. I can proudly tell that I could able to reach thousands of yeah, sorry, I was getting off. Yes, so I was telling that only believe in yourself. మిమ్మల్ని మీరు నమ్మండి. If you can start believing yourself, it's not a statement. It is a true application where I applied for my life. నేను అప్లై చేసుకొని ఐ సీన్ సో మచ్ రిజల్ట్. బికాస్ లైఫ్ లో చాలా మందికి చాలా గోల్స్ ఉంటాయి. నేను అది చేస్తే బాగుండు, ఇది చేస్తే బాగుండు, ఎక్కడో మనకి చిన్న చిన్న ఇన్సెక్యూరిటీస్ ఉంటాయి. నేను బాగుండనేమో, నేను బాగా మాట్లాడనేమో ఇలా అనుకునే ముందు ఆ, ఒక్కసారి నేను అలా మాట్లాడి చూస్తే నాకు వచ్చే రిజల్ట్ ఏంటి, ఒక్కసారి నేను ఆ ఎగ్జామ్ కరెక్ట్ గా రాస్తే నాకు వచ్చే రిజల్ట్ ఏంటి, ఒక్కసారి నిజంగా నేను ఆ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసి చూస్తే నాకు వచ్చే రిజల్ట్ ఏంటి, ఆ కోర్స్ చేసి చూస్తే నాకు వచ్చే రిజల్ట్ ఏంటి అని మనం డెఫినెట్ గా ఒక ముందడుగు వేస్తే destiny will definitely change. I can tell you this with 100% confidence that మనం తీసుకునే ఒక్క నిర్ణయం పైనే మన లైఫ్ అనేది డెఫినెట్ గా ఆధారపడి ఉంటుంది. సో డిస్కరేజ్ ఎప్పుడు అవ్వద్దు. మన డైలీ లైఫ్ లో చిన్న చిన్న చేంజెస్ చేసుకోవడము, మన మైండ్ సెట్ లో లైక్ అందరికి ప్రాబ్లమ్స్, ఎవ్రీబడి హాస్ ఏ ప్రాబ్లమ్. సో ఇంత కాన్ఫిడెంట్ గా మాట్లాడుతున్నాను, నాకు ప్రాబ్లమ్స్ లేవంటే డెఫినెట్లీ ఎస్ ఉంటాయి. ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి మన లైఫ్ లో అంటే మనల్ని మనం మౌల్డ్ చేసుకోవడానికి, మనల్ని మనం కరెక్ట్ చేసుకోవడానికి, మనల్ని మనం దట్ ఈస్ ఆపర్చునిటీ టు టీచ్ ద లైఫ్ హౌ టు లివ్ ద లైఫ్. ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి మన లైఫ్ కి టీచ్ చేస్తూ లైఫ్ ని అసలు నిజంగా జీవితాన్ని ఎట్లా జీవించాలి, తెలుగులో క్లియర్ గా చెప్పాలంటే మన జీవితాన్ని ఎలా జీవించాలి అని నేర్పించడానికి సమస్యలని వస్తాయి డెఫినెట్ గా. ఎందుకంటే మన లైఫ్ ఎప్పుడు స్మూత్ వేలో వెళ్తుంటే స్మూత్ వేలో వెళ్తున్నప్పుడు వి నెవర్ నో వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్. ఛాలెంజెస్ ఉన్నప్పుడే యూ కెన్ బి ఏ ఇన్స్పిరేషన్ టు అదర్స్. నీ వే స్మూత్ గా వెళ్తుంది అంటే దెర్ ఇస్ నథింగ్ టు టెల్ అబౌట్ యూ, రైట్? సో బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్. ఐ కెన్ స్ట్రెస్ దిస్ వర్డ్ 1,000 times because Please unmute yourself, ma'am. Excuse me, Lavanya, ma'am. Please unmute yourself. యా, సో సక్సెస్ అవుతామా ఫెయిల్ అవుతామా అని కాకుండా, స్టిల్ సక్సెస్ అవుతామా ఫెయిల్ అవుతామా అని కాకుండా మనం ఏదైనా చేస్తే ఎలా ఉంటది, ఒక కోర్సే కావచ్చు, ఒక న్యూ జాబే కావచ్చు, దేన్ని కూడా ఒక లెర్నింగ్ గా తీసుకోండి. యూ హ్యావ్ టు బి ఎక్సైటెడ్. ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంటది, ఎవ్రీ డే యూ హ్యావ్ టు బి ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ యువర్ లైఫ్. నేను ఎప్పుడు కూడా ఒక స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేస్తుంటాను, ఆస్పైర్ టు ఇన్స్పైర్ బిఫోర్ యూ ఎక్స్పైర్ అని. ఈ స్టేట్మెంట్ మై ఫేవరెట్ స్టేట్మెంట్. ఎందుకంటే వి నెవర్ నో హౌ లైఫ్ ఎండ్స్. సో బిఫోర్ లైఫ్ ఎండ్స్ వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ. యూ నీడ్ నాట్ టు ఎర్న్ $1,000,000, బట్ యూ నీడ్ టు విన్ యువర్ హార్ట్. మన హృదయాన్ని మనం గెలుచుకోగలగాలి. ఇతరులు మనల్ని గెలుచుకునే ముందు, ఇతరులు మనల్ని అప్రిషియేట్ చేసే ముందు మనల్ని మనం, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ సెల్ఫ్ లవ్, మనల్ని మనం ప్రేమించుకోగలగాలి. సో వెరీ షార్ట్ లైఫ్. Take every challenge as a learning. Again, I'm telling, take every challenge as a learning. Mold your thought process into positivity because
ఆ పాత రోజుల్లో చూసుకుంటే గొప్ప గొప్ప పీపుల్ కి ఇంత యాక్సెస్ లేదు. మనకి ఫింగర్ టిప్స్ పైన నాలెడ్జ్ అంటే నాలెడ్జ్ షేరింగ్, ఇంటర్నెట్ యాక్సెసిబిలిటీ ఉంది. లైక్ వీ కెన్ జస్ట్ వన్ క్లిక్ అవే వీ కెన్ కనెక్ట్ టు ద పీపుల్ గ్లోబల్లీ, రైట్? బట్ if we can see in ancient days or at least 3-4 decades ago, ఇంత యాక్సెస్ లేకపోయినా దే హావ్ డన్ మార్వెలస్ థింగ్స్. రీసెంట్ గా నేను ఐ వాస్ వాచింగ్ సంథింగ్, సమ్ ఇంటర్వ్యూ ఆర్ సమ్ టాక్ షో. దెన్ వన్ లైన్ క్లిక్ మీ అలాట్. ఇట్స్ లైక్ నిజంగా ఒక రెవల్యూషన్ కైండ్ ఆఫ్ అనిపించింది. చాలా మంది అక్కడ అక్కడ చెప్తున్న స్టేట్మెంట్ ఏంటి అంటే, ఇట్ రియల్లీ హిట్ మీ హార్ట్. చాలా మంది పెద్ద పెద్ద స్పేస్ షిప్స్ బిల్డ్ చేస్తున్నారు. పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ బిల్డ్ చేస్తున్నారు. పెద్ద పెద్ద మార్స్ లోకెళ్తున్నారు. స్పేస్ పైకెళ్తున్నారు. ఇవన్నీ వాళ్ళు చేసినప్పుడు మనం మన చిన్న లైఫ్ ని సెటిల్ చేసుకోలేమా? దిస్ స్టేట్మెంట్ లిటరల్లీ నాకు ఐ వాస్ వాచింగ్ దట్. ఈ స్టేట్మెంట్ విన్నప్పుడు నిజంగా అనిపించింది. ఇట్ హాస్ గివెన్ మీ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ టు ఇంట్రోస్పెక్ట్ మై సెల్ఫ్. నిజంగా కదా! మనము చాలా మంది అంటే వి షుడ్ నాట్ కంపేర్ ఇన్ ఎ నెగెటివ్ వే. వాళ్ళేదో సాధించారు, మనం సాధించలేదని డిస్కరేజ్ అవ్వకుండా, ఇక్కడ మోరల్ ఏంటి అంటే, అంత పెద్ద చేసే క్యాపబిలిటీ హ్యూమన్ బ్రెయిన్ కి ఉంది. సో మనం చిన్న జాబ్ రాలేదనో, చిన్న కోర్స్ పాస్ అవ్వలేదనో, ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వలేదనో, మన లైఫ్ ని మనం ఓవర్ కాంప్లికేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా! అలా కాకుండా వెన్ వి సీ ఇన్ ద వరల్డ్ పీపుల్ ఆర్ అచీవ్ సో బిగ్ థింగ్, then why can't we settle our little life? Why can't we get that little job? Why can't we get that course? Why can't we get that internship or that startup? It's possible, right? So human brain has a lot of potential to do a marvelous thing. So for that we have to rewire our brain in a positive way so that we can create a lot of miracle. So yeah, I wanted to share this little information. ఓకే. సో స్టార్ట్‌లో మన మన జీవితాన్ని మనం ప్రేమించడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సింపుల్‌గా చెప్పాలి అంటే డోంట్ కాంప్లికేట్ ఇట్. బికాజ్ కరోనా హాస్ టాట్ అస్ సో మచ్, రైట్? కరోనాలో ఎంతో మంది దే హావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ మనీ బట్ స్టిల్ దే ఆర్ నాట్ అలైవ్. పీపుల్ వాంట్ టు అలైవ్. చాలా మనీ పెట్టి బ్రతకాలి అనుకున్నా బ్రతకలేకపోయారు. బట్ స్టిల్ యూ అండ్ మీ ఆర్ అలైవ్. వై? The if we can answer that question, that defines our life purpose, right? So Corona has taught us a lot. After that, ఇంకా మనం లైవ్ గా ఉన్నాము అంటే there is a purpose, there is something to do in the planet. సో అదొక్కసారి మనం we have to introspect ourselves. సో కాంప్లికేట్ చేసుకోవద్దు లైఫ్ ని. We have to live our life so much excitement. So next day, what is the challenge I'm ready to face? I'm ready to learn. Next day, what is that new learning I'm ready to learn? అలాంటి గో గెటర్ మైండ్ సెట్ బిల్డ్ చేసుకున్నప్పుడు ఎనీథింగ్ ఈస్ పాసిబుల్. ఎనీథింగ్ ఈస్ పాసిబుల్. బిఫోర్ వి ఎక్స్పైర్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అట్లీస్ట్ 0.0001 ఇంపాక్ట్. ఎందుకంటే మన లైఫ్ మన కోసమే కాకుండా ఇతరులకు కూడా మనం ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతున్నాం అనేది ఈ లైఫ్ కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో యా, ఇఫ్ ఎనీబడి హాస్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఐ వుడ్ లవ్ టు ఆన్సర్ రాదర్ దెన్ స్పీకింగ్ వన్ వే. ఎస్. హలో. Yeah, this was a nice session. If anyone want to ask anything, you can unmute yourself and ask. Otherwise, you can type in the chat box. Yes, please. Anybody is any question, English, Telugu, any language is fine. Any question regarding positive thinking, mindfulness, self-love, self-confidence, you can ask me anything regarding life. I would love to answer because I learned so many things, especially since 3 years. Since 2009 to till date, I was exploring so much on mindfulness, spirituality, I can say mindfulness, spirituality, self-love, neuroscience. You're inspirational women.
Vaishnavi is asking the question. So a lot of my interviews I used to tell Mother Teresa is my inspiration, was my inspiration, is my inspiration, will be my inspiration. So I'll tell a story how I got inspiration from Mother Teresa. When I was in a 6th standard, there was a lesson in one of the subjects. We do have 6 subjects when I was studying 6th standard. So there was a story about Mother Teresa. I still remember that paragraph as it is, which was in a Telugu language. Her pet name was Agnes. Her real name was Agnes. 12 years old. Mother Teresa back in 12 years old. So tanu ఒక ప్యారలైజ్డ్ పర్సన్ ని వెన్ షీ వాజ్ 12 years old ఉన్నప్పుడు ప్యారలైజ్ పర్సన్ వాళ్ళు ప్యారలైజ్డ్ నడవలేరు కదా, వాళ్ళని ఎత్తుకొని షీ వెంట్ టు వన్ ఆఫ్ ది లోకల్ పొలిటికల్ ఆఫీసర్. సో అలా వెళ్ళినప్పుడు ఆ చిన్న అమ్మాయిని చూసి ఆ లోకల్ పొలిటికల్ ఆఫీసర్ వాజ్ వెరీ యాంగర్. ఎందుకంటే షీ వాజ్ ఆస్కింగ్ హెల్ప్, వీళ్ళకి ఏమైనా మీరు చేయగలుగుతారు, ఒక ఆశ్రమం లాగా కట్టించగలుగుతారు. ఈ వాజ్ సో యాంగ్రీ దట్ ఆ అమ్మాయి మీద ఓన్ చేస్తాడు. సో 12 years old, the conversation between this 12 years old and the political leader. Maybe ఈ story how that got printed, I don't know, but still it got printed in my mind. సో అలా ఉన్నప్పుడు తను ఏం చేస్తుంది, తన ఫ్రాక్ మీద ఆ ఉమ్మ అనేది పడిపోతుంది. బేసిక్ గా మనలో ఒక్కరొక మాట అంటేనే ఊరుకోని అటువంటి కోపం వస్తుంది కదా. కానీ దెన్ దట్ యంగ్ 12 years girl, వాట్ డిడ్ షీ డన్ వాజ్, తను ఆ ఉమ్మని తన చేతితో తుడుచుకొని షీ వాజ్ గోయింగ్ సైలెంట్లీ. జస్ట్ తన యొక్క ఆ ప్రవర్తన చూసిన పొలిటికల్ లీడర్ ఈ వాజ్ సో ఇన్స్పైర్డ్ ఇన్ టీయర్స్. తర్వాత ఆ ప్యారలైజ్డ్ పీపుల్ కి ఈ బిల్ట్ వన్ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. సో అక్కడ ఆ స్టోరీ రియలీ ఐ వాజ్ హిప్నోటైజ్డ్ బై that story. Maybe I was 11 years or 10 years, I'm not sure, 10 11 years old. So I really wanted to do something like her. నార్మల్ గా నాకు ఈ సెలబ్రిటీ అంటే ఇష్టము, ఈ సూపర్ హీరో అట్లా చెప్పుకుంటారు కదా. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ సచ్ సెలబ్రిటీ ఆర్ సూపర్ హీరోస్ కైండ్ ఆఫ్ నేమ్స్ ఇన్ మై మైండ్. బట్ when I read that story, I was really inspired by Mother Teresa story. So Mother Teresa was such an inspiring personality because ఆవిడ ఒక లైన్ చెప్తారు, మనము ఇతరులకి హెల్ప్ చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఎక్కడికో వెళ్ళి ఎవరికో చేయనక్కర్లేదు, జస్ట్ నీ నెక్స్ట్ ఉన్న పర్సన్ కి నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు ఆలోచించు అని. ఇజంట్ ఇట్ సో బ్యూటిఫుల్? నిజంగా మనం ఏదో ఎవరికో చేసే బదులుగా మన పక్కనున్న వ్యక్తికి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సపోర్ట్, మేబీ మోరల్ సపోర్ట్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ బిహేవియర్, మన ప్రవర్తనే చాలా మాట్లాడుతుంది. యువర్ పర్సనాలిటీ డిఫైన్స్ ఎవ్రీథింగ్, దెన్ యువర్ వర్డ్స్, దెన్ యువర్ ట్యాగ్స్, యువర్ బ్యూటీ, టాలెంట్, ఎవ్రీథింగ్. సో మదర్ తెరిసా వాజ్ మై ఇన్స్పైరింగ్ పర్సనాలిటీ. Hope I'm clear. Any more questions, please? Please keep pouring questions. Thank you, Vaishnavi. All the best, whatever you are doing. Because మనం ఎప్పుడైతే క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటామో, ఇట్ షుడ్ బి two-way conversation where you will ask something, I'll tell something, you might tell something, we learn. It should be mutual learning. Sorry. Yeah, actually in some places rains are coming, so network is not good actually. Okay, fine. So మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా గాయత్రి? ప్లీజ్ ఆస్క్ క్వశ్చన్. I'm so excited. I know about you. If anyone want to ask, they can ask. Okay, we know each other since almost 2 years, 2 to 3 years. Very inspiring. Whenever I feel low, strong, so positive. Okay, నిజంగా నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. యా, ఐఎమ్ ఆన్సరింగ్ వన్ క్వశ్చన్ గాయత్రి, విల్ కమ్ బ్యాక్ టు యూ. సో సుభద్ర కోట అంట. ఓకే, ఫైన్. తెలుగు కంఫర్టబుల్ సుభద్ర, ఆర్ షుడ్ ఐ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? తెలుగు మ్యామ్. తెలుగు, వెరీ నైస్. ఎందుకంటే ఐ ఆల్వేస్ వాంట్ టు స్పీక్ ఇన్ తెలుగు. ఓకే, నిజంగా స్ట్రాంగ్ పర్సన్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చెప్పాలి అంటే, లెట్స్ సే 100 మార్క్స్ ఉన్నాయి,
100కి 100 వస్తే ఫస్ట్ ర్యాంక్ అని అనుకుందాము, 95 వస్తే సెకండ్ ర్యాంక్, ఇట్లా ఉంటది కదా. స్ట్రాంగ్ దాంట్లో అట్లా మార్కింగ్ ర్యాంకింగ్స్ అని ఏమి ఉండవు. ఇట్స్ హౌ యూ మేక్ అదర్ పర్సన్ ఫీల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యు ఆర్ ఫీలింగ్ దట్ ఐఎమ్ స్ట్రాంగ్ పర్సన్, స్టిల్ I might have some insecurities. Still, I might look up to some person and say she's strong. సో స్ట్రాంగ్ అనేది మనకి ఎక్కువ ఛాలెంజెస్ వచ్చినప్పుడు వాటిని మనం ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాము, వాటిని హ్యాండిల్ చేసినప్పుడు వి లెర్న్ సో మచ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా చెప్పాలి అంటే, ఒక ఫన్ సామెత ఉంటది, నిండా మునిగితే కానీ చలి, నిండా మునిగిన వాడికి చలి అని తెలుస్తుంది. అంటే వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ అంటే, మనము ఒకటి ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినప్పుడు ఇంకా దాన్ని టు ది ఎక్స్టెండ్ వెళ్ళినప్పుడు ఇంకా మనకి భయం ఉండదు. ఎక్స్ట్రీమ్ ఫియర్ ఏంటి లైఫ్ లో, డెత్. దాని తర్వాత చిన్న చిన్న ఇన్సెక్యూరిటీస్ ఉంటాయి, లైఫ్ ప్రాబ్లమ్, జాబ్, ఇట్లా అని. సో మనము ఒక ప్రాబ్లం కి ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ పాయింట్ కి వెళ్ళాక ఇంకా ఆ ప్రాబ్లమ్ ని మనం లెక్క చేయం కదా, ఓకే ఐ కెన్ సాల్వ్ దిట్. సో నాకు చాలా చాలా ఇన్సెక్యూరిటీస్ ఉండేవి నిజంగా చెప్పాలంటే. ఐ స్టార్టెడ్ మై జర్నీ 17-18 ఇయర్స్ ఏజ్ ఉన్నప్పుడే నేను ఎన్జిఓ స్టార్ట్ చేయడము. నాకు ఇతరులతో మాట్లాడాలంటే చాలా ఇన్సెక్యూరిటీగా ఉండేది. ఐ డోంట్ నో హౌ టు ట్రావెల్. ఐ హావ్ సో మెనీ ఫోబియాస్. నాకు ఫ్లైట్ అంటే ఫోబియా, నాకు వాటర్ అంటే ఫోబియా, పెద్ద పెద్ద కట్టడాలను చూస్తే ఫోబియా. బట్ అలాంటి ప్లేసెస్ కి నేను వెళ్లాల్సి వచ్చింది టు షేర్ మై నాలెడ్జ్. ఓకే, సారీ, ఐ వాస్ గెటింగ్ కాల్స్ అలాట్. సో నాకు ఫ్లైట్స్ అంటే ఫోబియా, నాకు వాటర్ అంటే ఫోబియా, పెద్ద పెద్ద కట్టడాలు అంటే ఫోబియా. సో అలాంటి ప్లేసెస్ కి నేను నా నాలెడ్జ్ షేర్ చేయడానికి, నా వర్క్ పర్పస్ వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. ఐ షేర్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. 2019, వెరీ రీసెంట్, మేబీ 3 years ago, 2019 January or February, I got an opportunity to speak at some places. Back then, ఇంత ఎక్స్పోజర్ లేదు కదా జూమ్ కి, గూగుల్ మీట్ కి. We have to go to that places. It's in Manipal or something, తమిళనాడుకు దగ్గరలో one place. So I have to travel by flight. They booked the flight. That was a social event. I have a phobia of flight. Now, flight in చూస్తే kind of, this is a, kind of psychological problem. That's not a big issue. Everybody has a, some or other phobias. But so నాకు స్ట్రాంగ్ ప్యాషన్ ఏంటి అంటే, ఇఫ్ సమ్ ఆపర్చునిటీ కమ్స్ ఐ హావ్ టు యూటిలైజ్ ఎట్ ఎనీ కాస్ట్. సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మనము ఎక్స్క్యూజెస్ చెప్తుంటాము లైఫ్ లో. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే, మా ఇంట్లో పరిస్థితులు బాగాలేదు కాబట్టి నేను సక్సెస్ అవ్వలేదు అంటాం, మనం కంప్లైంట్ చేస్తాం. లేదంటే నా వైఫ్ బాగాలేదు కాబట్టి నేను సక్సెస్ అవ్వలేదు, నా హస్బెండ్ బాగాలేడు కాబట్టి నేను సక్సెస్ అవ్వలేదు, నా పిల్లలు ఎంకరేజ్. వై ఆర్ యూ కంప్లైనింగ్ ఆన్ అదర్స్? సక్సెస్ వస్తే మనం ఇతరులకు అంత ఈజీగా క్రెడిట్ ఇస్తామా? జస్ట్ టెల్లింగ్ ఎగ్జాంపుల్. సో మనకి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు వై ఆర్ యూ బ్లేమింగ్ అదర్స్ వెన్ యూ కెన్ కంట్రోల్ ద సిచ్యువేషన్? సో అలా నేను ఇంకా ఐ వాంటెడ్ టు గో ఫర్ ఇట్. బట్ ఐ హావ్ డీప్ అంటే ఫోబియా ఎట్లా ఉంటది సైంటిఫిక్ గా చెప్పాలి అంటే, మనకి కళ్ళు తిరిగిపోతూ ఉంటాయి, కైండ్ ఆఫ్ డెత్ ఎక్స్పీరియన్స్ కైండ్ ఆఫ్ అవుతూ ఉంటది చెప్పాలి అంటే. దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఫోబియా అన్నమాట. అంటే ఆ వస్తువులు మన మీదకి వచ్చి పడిపోతున్నాయేమో అని కైండ్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్ వస్తూ ఉంటది. బట్ నౌ ఐ గాట్ అన్ ఆపర్చునిటీ, ఐ గాట్ అ ఫియర్. ఆపర్చునిటీ ఆర్ ఫియర్, వాట్ షుడ్ ఐ చూస్? లైఫ్ లో మనకు కూడా ఎవ్రీబడి ఎవ్రీ డే గివ్ అప్ చేద్దామా, లేదంటే ఓల్డ్ చేసుకుని ముందుకెళ్దామా? దెన్ ఐ వెంట్ టు ఎయిర్పోర్ట్ ఎంట్రన్స్ లోకి వెళ్తున్నప్పుడే యూ విల్ గెట్ టు సీ సమ్ ఫ్లైట్స్ కదా లెఫ్ట్ లో ఉండుంటాయి. వాట్ షుడ్ ఐ డూ? నాకేం అర్థం కావట్లేదు. బట్ అగైన్ వన్ స్టేట్మెంట్ విచ్ హెల్ప్ మీ టు ఓవర్కమ్ ద ఫోబియా ఇస్, ముందున్న స్ట్రగుల్ ను చూసి లాంగ్ రన్ లో ఉన్న ఇంపాక్ట్ ని, లాంగ్ రన్ లో ఉన్న సక్సెస్ ని నువ్వు మర్చిపోతున్నావు. నువ్వు ముందున్న స్ట్రగుల్ ని నీకు బ్లర్ అవ్వాలి అంటే, లాంగ్ రన్ లో ఉన్న సక్సెస్, లాంగ్ రన్ లో ఉన్నటువంటి ఆ ఇంపాక్ట్ రిజల్ట్ చూస్తే ఇప్పుడు ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్, స్ట్రగుల్స్ అనేవి నథింగ్. సో ఆ స్టేట్మెంట్, ఆ ఇన్నర్ వాయిస్ నాకు నేనుగా చెప్పుకున్నది. దెన్ I could able to overcome that phobia. I traveled a lot in flights. I went to other state. I've given my speeches. I inspired people. I got a lot of appreciation.
ఇదంతా ఎలా జరిగింది? ఒక్క డిసిషన్, లైక్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ సంథింగ్, ఐ వాంటెడ్ టు క్రియేట్ ఇంపాక్ట్. సో మనం ఎప్పుడు కూడా ప్రాబ్లమ్స్ వైపు చూడకుండా we have to see the result. So thank you, Subhadra. Any more questions? Actually, we will post in YouTube also. If anyone want to contact you, I mean, how can they contact you? Yes. How we used to be motivated when we videos continuously. Sweta is asking how we used to be motivated ourselves. సో ఈ పాయింట్ ఓకే, మనం కంటిన్యూస్ గా మనకి ఫెయిలియర్స్ వస్తున్నప్పుడు మనం ఎలా మోటివేట్ అవ్వగలుగుతాము, ఎలా మోటివేటెడ్ గా ఉండగలుగుతాము అనే క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు. ఆల్రెడీ వాట్ ఎవర్ ఐ బీన్ స్పీకింగ్ దీని గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను. ఫెయిలియర్ అనే దాన్ని అవకాశంగా, ఆపర్చునిటీగా మలుచుకుంటే అంత ఈజీ కాదు అంత, ఎందుకంటే ఐ లర్న్డ్ ఓవర్ ద ఇయర్స్. ఫెయిలియర్ ని అవకాశంగా, అసలు ఆ వర్డ్ నే మార్చుకున్నాను అంటే ఐ లర్న్డ్ ఓవర్ ద ఇయర్స్. ఫెయిలియర్ వచ్చింది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో దిస్ క్వశ్చన్, వాట్ ఇఫ్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు సబ్జెక్ట్ లో ఫెయిల్ అయ్యావు. సో ఫెయిల్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది? మేబీ యుల్ గెట్ డ్రాప్డ్ అవుట్, మేబీ యూ లూజ్ దస్ ఆపర్చునిటీ. సో ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్, లాస్ట్ పాయింట్ వరకు యూ కుడ్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్. అగైన్ దానికి సొల్యూషన్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎక్స్ పర్సన్ డిగ్రీలో ఫెయిల్ అయ్యారు అనుకుందాము. సో దాని తర్వాత వాట్ కెన్ బి డన్? కంటిన్యూస్ ఫెయిలియర్స్ వస్తున్నాయి, బ్యాక్లాగ్స్ వస్తున్నాయి, డ్రాప్డ్ అవుట్ అయ్యారు, దాని తర్వాత జాబ్ రాలేదు, ఇంట్లో వాళ్ళు తిట్టారు. ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్ లాస్ట్ పాయింట్ ఏమవుతుంది? ఐదర్ దే లెర్న్ సంథింగ్ అండ్ రీస్టార్ట్ సంథింగ్. అంతేగాని అందరితో లైఫ్ అనేది ఎండ్ అవ్వదుగా. సో లైఫ్ డెత్ సిచ్యువేషన్ లోనే ఎంతో మంది ఓవర్కమ్ చేసి పోరాడుతున్నప్పుడు మనకి వచ్చే ప్రాజెక్ట్ ఛాలెంజెస్, జాబ్ ఛాలెంజెస్, రిలేషన్షిప్ ఛాలెంజెస్, ఇవన్నీ ఫెయిలియర్స్ అని ఎందుకు అనుకోవాలి? ఇట్ ఈస్ అ ఆపర్చునిటీ టు లెర్న్, ఇట్ ఈస్ ఎ ఆపర్చునిటీ టు ఫైండ్ అవుట్ న్యూ పాత్వేస్. సో ఏమంటారు, అపజయాలను అవకాశాలుగా మార్చుకుంటే దేన్నైనా కూడా మనం సాధించగలుగుతాం. థ్యాంక్ యూ. Hope I answered your question, Sweta. Thank you. So anybody can, I want to, give a little plug-in. Anybody wants to volunteer with us? Lavanya Gudelli, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, or you'll easily find my WhatsApp number even in Google or in my social media handles. I can post our organization WhatsApp number here. Okay, this is open for all, this WhatsApp number, so anybody can contact. So we frequently do a lot of activities, so which helps you to increase social responsibility once in a while, at least మనకున్న time లో. మేబీ సోషల్ వర్క్ అంటే ఎవ్రీ టైమ్ డొనేషన్ చేయాలా, ఎవ్రీ టైం రావాలా, అలా అని కాకుండా మన ఫ్రీ టైమ్ లో మనం ఎట్లా హెల్ప్ చేయగలుగుతాం, మన స్కిల్ ఎలా యూజ్ చేయగలుగుతాము, కలెక్టివ్ ఎఫర్ట్ తో. బికాస్ వీ మోస్ట్లీ వర్క్ ఆన్ విమెన్, మెన్స్ట్రేషన్ అండ్ హైజీన్, శానిటరీ ప్యాడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఇట్లా విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ మీద చాలా చేస్తుంటాము. సో ఇఫ్ ఎనీబడి ఫీల్ free to contact us, learn. Even my personal passion is on creating awareness in mental health, mindfulness. So anybody have any issues with mindfulness things, అంటే maybe self confidence build చేసుకోవడానికి కానివ్వండి, anything related to life, I would love to help you guys. So feel free to contact us, and you can also participate in our activities, be the change. So it is a next level of experience, అంటే
ఎన్జిఓ అని కాకుండా రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చూస్తుంటారు మీరు వెన్ యూ వెన్ యూ ఇంటరాక్ట్ విత్ కమ్యూనిటీస్ అడల్ట్స్ అండ్ గర్ల్స్. సో we would love to have you all. So anybody interested or anybody maybe need help in some or other place, అంటే హెల్ప్ అంటే డొనేషన్ పరంగానే కాకుండా, అంటే కొంతమంది ఏమనుకుంటారు, సమ్ పీపుల్ కొంతమంది చదవలేకపోతున్నారు, వాళ్ళకి ఫీజులు కావాలి. ఓకే, అది కూడా మేము చూస్తుంటాము. బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ ఏదైనా హెల్ప్, మోరల్ సపోర్ట్ కానివ్వండి, ఆర్ ఇట్స్ కలెక్టివ్ ఎఫర్ట్ వేర్ వీ వుడ్ లవ్ టు encourage young women, especially women. My focus is on women and youth. Major focus is on women, secondary focus is on youth, because youth and women can create a lot of miracles. And మన భారతదేశం, మన ఇండియాలో మేజర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ is youth and women. Okay, so feel free to contact me, feel free to share a word. You all can follow our page, Be the Change. You can get in touch with me through Lavanya Goodelle Insta handle. There you'll find a lot of information. I'm very active in social media, so that you all can get in touch with or if you need any support in any terms of support, if we can do, definitely we'll definitely do. So thank you. If any more question, I can take 1 or 2 questions. Otherwise, over to Gayatri. Actually, we will post in YouTube this video, so we will post that. If you have permit, we'll post that number also in your Insta ID. Sure. I already posted a number actually. Oh, okay, fine. This number is open for all, no issues. Okay. Yes. This is nice session as usual, and pleasure to meet you. And Subhadra, can you give the vote of thanks? Yes, ma'am. It's really a wonderful session, ma'am. Giving us a lot of energy mentally. చాలా మ్యామ్, అసలు మీరు మాట్లాడుతుంటే ఇంకా చాలా ఉంది తెలుసుకోవడానికి, కానీ ఎవ్రీ సెంటెన్స్ లో అనిపిస్తుంది. Thank you so much. Thanks a lot. That kind of feedback I need, because చాలా మంది మనం మెంటల్ గా స్ట్రగుల్ అవుతూ ఉంటాము. సో మేబీ నాట్ అబౌట్ దిస్ సెషన్, ఇఫ్ ఎనీ విమెన్, ఎస్పెషల్ అందరు విమెనే జాయిన్ అయ్యారు కాబట్టి మై మేజర్ ఫోకస్ ఇస్ ఆన్ విమెన్. సో ఎనీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఇష్యూస్ ఆర్ ఎనీథింగ్, if you need any counseling or suggestions, feel free to contact me. Just WhatsApp lo text cheste saripothundi. I might not be available for the calls most of the times, considering some other factors, but through WhatsApp you all can contact. I can give my 100% to support you all guys, because I believe in women supporting women. మనకున్న నాలెడ్జ్, మనకున్న థింగ్స్ ని మన వరకే పెట్టుకోకుండా we have to be expand, then only we'll get collective achievements. Thank you. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you.